Dear students, in this video, uh, I would I would explain various canons of public expenditure. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ക്യാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ക്യാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാനൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ദീസ് ബേസിക് റൂൾസ് ഓർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ റൈറ്റ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പം ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പാലിക്കേണ്ട കുറേ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റൂൾസാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ ഒരു ക്യാനനാണ് ക്യാനൻ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ്, which implies that government should undertake the activity which would promote or maximize the social welfare or which would maximize the utility of the people. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും എന്താണ്, ഒരു സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ വെൽഫെയർ മാത്രമല്ല അവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ വെൻ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ യൂസേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ. അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൂടെ കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും തുല്യമാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാനൻ ഓഫ് എക്കോണമി, which states that the expenditure should be in an economical manner. That means the wasteful and extravagant spending should be avoided. അപ്പോൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഉപേക്ഷിക്കണം. അതേപോലെ ദ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഗിവ് അപ്പ് ദി അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെയ്ഡ് ഫോർ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന്. ഇറ്റ് ഷുഡ് generate some sort of income, additional revenue to the government, should be productive. Government should not undertake any wasteful or extravagant activities. That is a canon of economy. അതിലൂടെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോസിബിളാണ്. Then canon of sanction, which indicates that before an expenditure is made, the authority should get this proper sanction from the government, or there should be sanction from the concerned authority. അപ്പം ഒരു സ്പെൻഡിങ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാങ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും നേടിയിരിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ അവോയ്ഡിങ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, ഈ അൺവൈസ് സ്പെൻഡിങ്ങിനൊക്കെയുള്ള ഒരു തടയിടുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ദെൻ അനദർ ക്യാനൻ ഈസ് ക്യാനൻ ഓഫ് സർപ്ലസ്. Canon of surplus shows that government should not spend by using the borrowed money. ഒരിക്കലും ബോറോ ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Government should spend based on their own fund, their own revenue. That doesn't mean government should borrow money from other sources. അതുകൊണ്ട് ബോറോ ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നില്ല. അവർ പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഈവൻ ഇഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ബോറോ മണി ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, it has to meet expenses, like it has to generate that such a spending should generate sufficient income to repay the amount and its interest. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനം ആ ഒരു സ്പെൻഡിങ്ങിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം often government either should look for a balanced or a surplus budget. The next one is canon of elasticity. This indicates that public expenditure should be able to change according to the circumstances. That means it should be capable of
proper expansion and contraction based on the circumstances. ചില കേസുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ ടൈം പെട്ടെന്ന് എക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നു, നോർമലി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നേരെ മറിച്ചൊരു ഡിപ്രഷനിൽ റിസഷൻ കാലഘട്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോവർട്ടി, ഒരു ഫാമിൻ വന്നു, ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. That is mean by the canon of elasticity. Then canon of equitable distribution. This indicates that the government's expenditure should not promote any unequal distribution of income and expenditure. It should ensure proper equitable distribution of income and expenditure. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ canon of productivity. Every government expenditure should be productive, should create something additional. ഒരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാനൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദെൻ canon of neutrality. This shows that there should not be any disturbances or adverse effect. Government expenditure should not adversely affect the economic setup like production, distribution and exchange etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊന്നും പ്രതികൂലമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കണം, സ്റ്റാൻഡായിരിക്കണം. Then canon of certainty, which indicates that public authorities should clearly know the purpose and the extent of public expenditure. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത്, അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ഈ അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വരും, കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് വേണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ വേണം. അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി, ഒരു സെർട്ടനിറ്റി വേണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, ദ എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, ദ പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി certain. So this is another canon of public expenditure. The next one is canon of program. The expenditure of the government, so spending of the government should be more specific. It should be more specific based on certain specific programs or like budget or planning etc. കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then canon of performance. This would mean that there should be a review of the expenditure made by the government, and if required the changes has to be made. ഒരു പെർഫോമൻസ് അസസ്മെൻറ്റ്, പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ, that is very much important to make even it may be helpful to make future investments or future expenditure for the government. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്താം എന്നുള്ളത് ഈ റിവ്യൂസൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് റൂൾസാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. സോ വി കോൾ ഓൾ ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആസ് canons of public expenditure. Thank you.